ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಾ ಬೇಕು? ಯಾವುದು? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಲೋ, ಆನ್ಲೈನ್ ಹುಡುಗ್ರಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಓದಿ. In a sign of escalating conflict between the government and the National Commission for Scheduled Tribes over the Forest Conservation Rules 2022, panel chairperson Harsh Chauhan on Monday said his position on the new rules being violative of the Forest Right Act 2006 will be the same even as the Environment Ministry has dismissed these concerns. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Mr. Chauhan told the Hindu the commission's stance will be the same. It is the commission's duty to intervene and recommend corrective measures whenever any rules run the risk of violating the rights of tribes people. This we will continue to do. This comes after Environment Minister Upendra Yadav wrote to the panel dismissing the concerns flagged by Mr. Chauhan, saying they were not legally tenable. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Panel's concerns, flagging concerns about the provisions in the new rules that proposes to do away with the consent clause for the diversion of forest land for other purpose. The panel had recommended that these rules should be put on hold in a letter to Environment Ministry last September. okay, so as per the FRA 2006, okay, for any land which is this tribal land, ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾದಿರುವಂತ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೇ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್
ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Okay. Yes. So they have to get the prior consent of the tribal community. But ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ means to this recently some changes has been brought up, new rules. Okay, based on the Forest Right Act, new rules has been brought out by the Ministry of the Forest and Environment. ಆ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ there is no need to take the consent of the tribal community to divert the this forest land or tribal area, the land which is inhabited by the tribal. Okay, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಏನೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ in response, Mr. Yadav has insisted that rules were framed under the Forest Conservation Act 1980 and the NCST's apprehension of these rules being in a violation of the Forest Right Act 2006 is not legally tenable. Okay. The panel had pointed out that FCR 2022 had done away with the clause to mandatorily seek consent of the Gram Sabhas before the stage 1 clearance or even after the stage 2 clearance. Okay. Why? Because even Forest Right Act ಅದಾದ್ಮೇಲೆ PISA Act ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so PISA Act is also to provide the rights to the tribal community. Okay, so those rights ಅಲ್ಲಿ under those act ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ if any act, any land which is used for the that land is used and diversion for other developmental activities or minor mining activities, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರ್ consent of the Gram Sabha is needed. Okay, so as per new rules ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮೆನಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾಗುತ್ತೆ, because based on the name of the deposition development ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ government is trying to acquire the lands which were traditionally or since ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರುವಂತ ಏರಿಯಾಸ್ ನ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ದೋಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ to some other reason. Why? Because it's a tribal life is not like traditional life. Okay, like ileno westernized or modernized life ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈಬಲ್ ಲೈಫ್. ಟ್ರೈಬಲ್ ಲೈಫ್ is mainly it is in like it is the life and each and every day interaction with the nature. Okay, so this is the reason why each and everything is depends on the nature, and also they are all acting as a protector of the ecosystem, and also everything, each and every activities, every cultural traits which are based on the nature only. Okay, suppose, and also that reason, the inhabitant reason is not like just only place for living. It is also like they are attached in terms of that is that place are also sacred to the tribal society. Okay, that reason, and also there is a cultural difference. Okay, traditional difference between the mainstream society go ಮತ್ತೆ tribal society go living difference ಇರುತ್ತೆ, living style difference ಇರುತ್ತೆ, cultural difference ಇರುತ್ತೆ, traditional difference ಇರುತ್ತೆ. Okay, all those traditional difference or cultural difference depends on the nature. Okay, forest they are living, and also they are celebrating those forest are also used called sacred forest ತರನೇ ಅವು. Okay, they are the nature worshippers, not like ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಅವತಾರ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಿರಾ? ಅವತಾರ್ 2, ಅವತಾರ್ 1 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಕೆ. ಅವತಾರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ ಇರತ್ತಲ್ಲ, they were worshipping that tree. Why? Because that is the sacred for the tribes.
Okay, like that here also different tribal communities are worshipping the nature as their sacred, and trees as their forest as their sacred forest. ದೇವರ ಕಾಡು, ಕೋವಿಲ್ ಕಾಡು, ಆಯ್ತಾ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ, tribals are nothing but those who are not belongs to any religious practice. Their cultural traits and their cultural practice, that is unique for them. Okay, they are not comes under any mainstream religions. Okay, if they follow, even though if they follow the mainstream religious practice ಮಾಡುವಂತ ಗಾಡ್ಸ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ ತರ ಗಾಡ್ಸ್ ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ worshipping nature. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ madam. In such a scenario, project proponents having received partial clearance will be pushing the state governments and union territorial administration for diversion at the earliest, which would be seriously impacting the process of recognition of rights under the Forest Right Act. Okay, so this Forest Right Act is mainly provided to give the ownership of the land. Okay, so to provide the ownership of the land, those who are inhabited in the forest. Okay, under this Forest Right Act, there is a protection for the livelihood and habitation of this forest. How means, so I am not going to climb some forest areas. ನಾನು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, tomorrow I will go to any forest and will make a one tent. I will put a one tent, then I will tell this is my forest. Okay, I am the rightful owner of this forest. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. At least 3 generation, at least 75 years. Okay, so before the application of the land, forest application of the forest land, in terms of to get the rights of the forest land, a person should be reside, or their ancestor should be reside. Okay, so how means, at least 3 generation, if for 3 generation was reside in those area, that area will be given as a right to the person. Okay, means so 3 generation means 75 years, at least 75 years in the that person ancestor ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 acre will be provided under the Forest Right Act. And also this Forest Right Act ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, it has given the provision like other person. Okay, no other person is in position to purchase these lands which are provided under the Forest Right Act. Okay, so as suppose ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, some money lenders, they will lend the money to the forest or tribal community over a period of time. They will transfer those land into the money lender name. Okay, so in order to protect the rights of the forest and the land of the tribal people, Forest Right Act provided the protection in terms of the that land cannot be transferred. Okay, that land cannot be transferred from one person to the another person. Only those who are having the name, okay, it will transfer to the his offspring. Okay, it is not transferred to any other person. Okay, so like this, so protection has been provided under the Forest Right Act. Okay, and also here it has given the autonomy for the for the tribal areas, means so tribal Gram Sabha, especially PISA Act. Okay, PISA Act provided the autonomy for the tribal areas. Those states which are having the tribal areas like Madhya Pradesh ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಹಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, in those
Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat. Okay. So totally 10 states idave. So in this 10 states alli comes under the 6th schedule of the constitution. Okay. The states which are under the 6th schedule of the constitution, and in that states, 1 minute, not 6th schedule. Sorry, not 6th schedule. In this PISA Act, okay, if any tribal area, okay, even in not only in 6th schedule, in polity book ಇದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ 6th schedule ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ 6th schedule. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6th schedule ಬಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಆಟೋನಮಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈನರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ important. If Gram Sabha is not providing any previous consent, okay, government will not be in position to make any developmental activity. But ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, that is contrary to the PISA Act and the rights provided under the FRA Act of 2006. Okay, next. The commission pointed out that between 2009 and 2018, of the 128 applications for forest diversion for mining, 74 were cleared at the stage 2 and 46 at the stage 1, and none of the rejections were based on the FRA non-compliance. Okay, so yakandre what is the FRA compliance andre, they should be provide like means the tribal areas, if any development means mining activity, majorly minor mining activities, or if minor mining activities are going to take place, means so Gram Sabha is a competent authority to give the clearance. But ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ without giving the consent of the Gram Sabha, state government or central government providing the permission for the mining activity. Okay, that is nothing but a violation of the rights provided under the FRA Act. Okay, yeah. It added that in a subset of 14 cases, all post 2014 certificates showing completion of FRA process were issued in violation of the ground area rules. The commission said the new rules will only increase such violations. The minister did not respond to the request for a comment on Mr. Chauhan's. Okay. ಮುಗಿತಾ? ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್, FRA ಆಕ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, FRA ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು FRA ಆಕ್ಟ್ 2006 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನು, ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2018 ಒಂದ್ಸಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ FRA ಆಕ್ಟ್, ಒರಿಜಿನಲ್ FRA ಆಕ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು 2008 ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ FRA ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2006. ಅದಾದ ನಂತರ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು PRS ಇಂಡಿಯಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. PSR ಇಂಡಿಯಾನೋ PRS ಇಂಡಿಯಾನೋ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಿದೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, okay.
Take lift 7-day home quarantine ಮುಗಿತ್ ಬೇಡ ಅದು. We do not believe in war but will fight ಅದು ಬೇಡ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಜಯಪುರ ಬೇಡ. 53 ಬೇಡ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೈಲಿ ಅವರೇಜ್ ಇದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡು. The Supreme Court held on Tuesday that there is no reason to impose additional restrictions on the right to free speech of ministers, and the government is not vicariously able to disparaging remarks made by them, even if the comments are traceable to state affairs or meant to protect the government. Okay, 1 minute. ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ? 26 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಆಗಿಲ್ವಾ? 21 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. I think ಇನ್ನ ಒಂದಿರಬೇಕು. ನೋಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ 6 ಏನೋ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೇ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 300 ಇವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅಸೆಂಬಲ್. ಓಕೆ, so right to protest is not a fundamental right. Okay, yes, but peaceful agi you can dissent. ಆಯ್ತಾ? So comes under the freedom of speech. ನಮ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು based on the article 19 of the constitution under the freedom of speech and expression. Okay, so under of freedom of speech and expression article 19, okay, this is a right to freedom. Okay, anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and this article 19 itself has given the reasonable restriction. Okay, that reasonable restriction is the restriction for the government to impose restriction on the fundamental rights. How means within there is a boundary. Okay, this is the boundary. Within this boundary ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? Government can impose a restriction. Okay, this boundary is fixed by constitution itself. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ reasonable restriction. Why this reasonable restriction ಅಂದ್ರೆ to protect the unity, integrity and security of the nation and to provide to maintain the communal harmony between the society. So what are all those reasonable restriction andre? Okay, means it should not be against the unity and integrity of the nation. Okay, it should not violate the other person's rights. Okay, and it should not against the constitution of India.
Okay, and also it should not it should not bring any communal harmony, disturbance in the society. Okay, if any statement which are bring the disturbance, okay, which are responsible for the to disturb the communal harmony in the society, that is led to the violation of the rights under the article 19. Okay, so based on these parameters ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, government can impose a reasonable using this restriction, government can impose the article sanction on article 19. And also it should not article 19 ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, it is also provided like you should not question the judicial judgment. Okay, why? Because in order to appear the integrity and the sovereignty of the judiciary, okay, using article 19 you cannot, you can criticize, democratically criticize, but ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, you should not against the judicial decision. Okay na, you should follow the judicial decision. All these factors provided under the article 19 itself. Why? Because to maintain the unity of the and also to maintain the like dignity of the other individuals. Why? Because under article 19 and I am not in the position. Article 19 does not provide to criticize you. I can express it is my free will. I can express that expression should not against any person. It should not be against the demeaning the or derogating the characteristic of other person. Okay na, so why? Because in order to maintain the dignity of the other person, even though article 19 provided the free expression, okay, and article 19 itself given the restriction. Why? Because to provide the to maintain the individual's dignity na. Okay na, so ee ರೀತಿ ಈ restriction ಯಾವುದೋ ಒಂದು dignity, unity, security, harmony, okay, judicial independence or sovereignty. Okay, all these are factors. If any action or any expression against these points andre, okay, these characteristic, these features against another, then government can impose the restriction on the freedom of free and expression. Okay, freedom of speech and expression. Okay na, but if you are criticizing the government, if you are democratically criticizing the government, even though that is a derogatory in nature, that is not lead to the violation of the reasonable restriction. Why? Because this is a democratic country. Democracy itself has given the rights to the people to talk or criticize the government action. For example, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ನಿಯೋ ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೇ, ಇನ್ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ politics, if you are criticizing the government actions, okay, if anybody criticizing the government action, now government will consider that person has the against the democracy. Even though government policy criticize ಮಾಡಿದ್ರೆ, government drawbacks, if you are trying to pointing out the government drawbacks, okay, that drawbacks is that statement, that action government is considering as this is against the unity of the nation. It is against the democracy. So you are like some nowadays it is the trend, urban naxalism. Even if you criticize the government action, democratically criticize, constructive criticize. If you question the government action, why this is not happening, where is the development, then you will become intellectual and you will become urban naxalism. Under National Security Act, UPA Act, they will arrest you. This is the thing happening. So it is the clear violation provided under the fundamental article 19 of the Constitution. It is the clear violation of the fundamental rights of the society. Why? Because government
to cover up its incapability, okay, and its irresponsiveness and non-development actions. If anybody questions, then it is a government will name it you as a label it you as a against nation unity. You are become urban nationalism and you will become anti-nationalist. Okay, so recently Supreme Court has given its verdict. So hindict verdict ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this freedom of expression, speech and expression, the restriction provided under the Constitution is more than enough, or more than enough. No need to give any extra restriction. Why? Because Constitution itself has given the what are all the required boundary to restrict the speech and expression. That is enough. Government is not in position to impose any extra restriction for the freedom of speech and expression. Even those expression are against the government also. Government should not give impose more restriction on the recent judgment. Okay, na? Got it? Next up. So that is the statement. Government is not viciously liable for the discouraging the remarks made by them, even if the comments are traceable to the state affairs or are meant to protect the government. Okay. Next up. A statement by the minister, even if it traceable to any affairs of the state for protecting the government, cannot be attributed witnessly to the government by invoking the principle of collective responsibility. Okay. Justice Ramasubramanian held in the main judgment of the Constitution bench. Okay. The judgment was endorsed by and AS Gopana on the bench. It is not possible to extend this concept of collective responsibility to any and every statement orally made by a minister outside the House of the People or Legislative Assembly. 1 minute. What is the meaning of collective responsibility? Elitanka is in polity. Parliament ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಅದು ಚಳಿ ಅನ್ನೋರು ಎದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ. Now you can increase. What is the meaning of collective responsibility and individual responsibility? ಆಗಿದೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ್ದೋ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಆನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾಕು. ಇವಾಗ ನೀನ್ ಆನ್ ಮಾಡು, ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡು. ಹಾ ಬಿಡು. ಇದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು? ಕೊಡಿ. ಬಿಡು ಆಯ್ತು, ಬಿಡು ಸರ್, ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಫ್ನ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದಾಗಿದೆ ತಾನೆ? ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಅದು.
Okay. That is not proper meaning. Then tell me what is the meaning of collective responsibility and individual responsibility? What is the meaning of collective responsibility and individual responsibility? ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಿರ ತಾನೆ? ಕೇಳಿದೇನಮ್ಮ? ಪೊಲಿಟಿಕ್ ಇದೆಯಾ ತಾನೆ? ನೀನೇನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಪೊಲಿಟಿಕ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ವಾ ನೀನು? ಹೌದಾ? ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ವಮ್ಮ? ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಬರ್ತಿಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ? ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಗಮ್ಮ ನೀನು? ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ನಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ? Okay. Any other understanding of collective and individual responsibility? Any other understanding? Somewhat okay, but not actually correct. Somewhat okay, not actual meaning. What is individual responsibility and collective responsibility? First feature of the parliamentary form of government alle baratadu. Okay. No, not that one. First feature of a parliamentary form of government adralle baratte. Features of the parliamentary form of government. What is collective responsibility? Honest students, what is the meaning of collective responsibility and individual responsibility? ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ 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 ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇರಮ್ಮ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ 2 ಟೈಪ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್.
Okay, these high ranking ministers are part of the cabinet meeting. Okay, and are also they are like head of the different ministries. Okay, so for example, foreign affairs ministers, home affairs ministers. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಮೋರ್ ಪವರ್. Only minister with ranking, cabinet ranking, are the member of the cabinet meeting. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತವರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ದಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, it is the group of ministers with the cabinet ranking. Okay, so cabinet ranking ಇರುವಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. Okay, in the general parliamentary system of government, this is the decision making body. Okay, this decision making body, it is consists of mainly one complete ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 35 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರೋರು 12 to 15 ಇರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, these 12 to 15 members ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದೋ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. Okay, this cabinet meeting is either headed by the prime minister. Okay, and also some meeting, cabinet meeting are headed by home minister irtare, but majority of the economic affairs, security, okay, almost all cabinet meeting headed by the prime ministers. Okay, so under the chairmanship of the prime minister, okay, so for taking the decision, okay, political decision ಆಗಿರಬಹುದು, ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, if for taking any decision, the prime minister having the group of members, those members, okay, the prime minister forms the one group, that group is called cabinet. That cabinet ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು cabinet ranking ಇರುವಂತ ministers. Okay, all those ministers, okay, so cabinet ranking ministers which are a member of the cabinet, okay, they will frequently they are meet for taking a decision. And also once if any decision taking under the cabinet meeting, that decision is binding for the entire councils of ministers. So okay, so decision taken by the any decision taken by the cabinet. Okay, so any decision taken by the cabinet meeting, it is binding on the entire councils of ministry. That's why it is called ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is one. Second, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ so PM or CM, PM or CM ಏನಾದ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್, PM ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. PM ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ CM ಏನಾದ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ cabinet. Okay, so that's why it is the meaning of collective responsibility. Single action of the prime minister is going to become larger action of the councils of ministers. Means it is a swim together or
ಥಿಂಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಿಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ PM ಅಂಡ್ CM ಜೊತೆಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ದಿ ಶಿಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಲ್ ರಿಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ or as a minister, I am individually responsible to the parliament, especially lower house of the parliament. Okay na? And also any action that is individually I am responsible to the president. My action individually responsible to the president. That is called as a individual member of the councils of ministry. That is my responsibility as the individual responsibility. Collective responsibility, entire cabinet or any action of the prime minister is lead to the it is affecting the entire councils of minister. Adana ಏನಂತಾರೆ collective responsibility ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ as per this judgment as a member of a councils of minister, either cabinet minister ಆಗಿರ್ಬೋದು, state minister ಆಗಿರ್ಬೋದು, state with independent or state with without any independent ranking. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, if I said any statement, okay, that is not lead to the opinion of the entire councils of minister or entire government. Okay, na, that is my individual statement. It is not like it is the government statement. For example, ನಮ್ಮಲ್ಲಂತೂ ಅದು ತುಂಬಾ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಒಂಚೂರು ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಬರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದೇ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅದೇನೆ ಏನೋ it is not possible to extend this concept of collective responsibility to each and every statement orally made by the minister outside the house of the people or legislative assembly. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Because it has its own consequences. Why? Because as a member of the councils of ministry, he is telling, he is talking. But outside the house, ನಾವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು my personal interpretation ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is not amount to the lead to the collective responsibility. ಓಕೆನಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ because yes, even though prime minister and the chief minister are the head of the governments ಆದ್ರೂ, even though those are having the highest position in the collective responsibility ಆದ್ರೂ, okay, they are not in position to control. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಾಯ್ಗೂ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ. The Prime Minister or the Chief Minister does not have disciplinary control over the members of the Council of Ministers in a country like ours. When there is a multi-party system and the coalition government are formed, it is not possible at all times for a Prime Minister or a Chief Minister to take the wheel. Whenever a statement is made by someone in the Council of Ministers, Justice Ramasubramaniam observed. In a separate opinion, Justice Vijayanagar differed with the leading judgment on the point, saying the minister's statements, if traceable to any affairs of the state or for protecting the government, can be attributed vigorously to the government by invoking the principle of collective responsibility. So long as such statement represented the view of the government. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಾಮಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೈ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ಬಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು? ರಾಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್
ಇವ್ರದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ಒಪಿನಿಯನ್. whereas ನಾಗರತ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ collective responsibility. And we are studying for the UPSC. We don't know which one we should take ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, If such a statement is not consistent with the view of the government, then it is attributable to the minister personally, Justice Nagarjuna Dilgar distinction. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಸೊ ಇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ differed with the leading judgment on the point saying the statement. Why? Because it is the leading judgment, that judgment is final. But ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡಿಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಅಫೆನ್ಸ್, ಇದು ಏಂತಕಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಂದು ಒಂದೊಂದರ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡೋಣ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಡಿದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕುಡಿದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಆತರ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಿತ್ತ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತರ. ಅದು ಇವತ್ ಬಂದ್ ಏನೋ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನೋ ಹೇಳೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಸ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋ 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 ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಅಫೇರ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೇರಬಲ್ on government decision or councils of ministers activities ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ collective responsibility even though those statements are said outside the house. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಬಂತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಂಬರಾಟಗಳು ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಯಾಟ್ರಾ ರವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಎಂ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರೋದು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 15 years ಇಂದ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 15 years ಇಂದ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಗೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾರ್ದು? ನಾಗರತ್ನ ಅವರು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈ ದಿ ನಾಗರತ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ article paper 12 page 12. ಎಸ್ ಏನಮ್ಮ? Besides, the state has an ability to protect when there is a threat to personal liberty run by non-state actors. The fundamental right
to free speech and right to dignity could be enforced against private parties. There was no need to bring in further shackles on free speech in guise of protecting the cognitive fundamental right to life and dignity under Article 21 of persons at the receiving end of instance comment, the judgment said. But Justice Nagarkar said a derogatory speech which closely resembled hate speech did not fall within the ambit of the free speech right. Public functionaries and other persons of influence like celebrities have regard to their reach, their or apparent authority and the impact they build on the public. How to over duty to this Citizenry. citizenry are large to be more responsible and respect in their speech. When such speech has the effect of infringing the fundamental right under Article 21 of NRA, it would not constitute a case which requires balancing of conflicting rights. Justice is not possible. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? It is nothing but ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಡಿರೋಗೇಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ other individuals. Okay, I am not in position to express my views which are affecting the life of, okay, right to life provided under the Article 21 of the Constitution. Okay na? So ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತರ ಇರೋದು, it is against the provision provided under the Article 19. So in that situation, government can impose the reasonable restriction. Okay, only if my statement against the principle established under the Article 19, like means Article 21, means right to life or dignity, ಈ ತರದ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, suppose using the Article 19, okay, under the Article 19 ಅಲ್ಲಿ ಏನು rights ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, using that rights, so if my statement lead to the violation of the Article 21, why? Because Article 19 freedom of speech and expression, whereas Article 21 ಏನಿದೆ right to life with dignity. Okay na, right to life with dignity, it is provided under the Article 21. Using Article 19 Article 21 ಏನಾದ್ರು ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ಡಿರೋಗೇಟರಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, that lead to the violation of the rights provided under the Article 19 and Article 21 of the Constitution. In that situation, in Marvado, government is in position to make a restriction against the private individual also. Okay, this is the Article 19 ಏನಿದೆ, that can be imposed. That can be imposed on both the private and public individuals. Okay, both against this Article 19 is against individual, private individuals and also government. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, because fundamental rights have some characteristic features. Those kind of fundamental rights, why it is called fundamental rights, how they are protected, okay, and which are why they are called fundamentals. Okay, against whom fundamental rights, against whom ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ some characteristic features ಇದಾವೆ. Okay, so once you know that, rest of the ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದಿನ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, yes, next. Values and violated fraternity of citizens from diverse backgrounds. Justice Ramsubramanian and further held that a statement made by minister inconsistent with the rights of the citizen may not constitute a violation of constitutional rights of the latter. No one can either be taxed or penalized for holding an opinion which is not in conformity with the constitutional value. It is only when his opinion gets translated into action and such action results in injury or harm or loss direction in the life. Okay. So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, one is yes ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, one is no, contrary. ಓಕೆನಾ? ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ what is against the derogatory, that is not lead to the violation of the rights. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ yes, that is the violation of the rights. But majority judgment ಏನಿರೋದು, yes, if I said something that is not a violation, okay ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have to go through majority judgment. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಏನು ಅಂತ?
ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದು? ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಬೇಡ, ಇದು ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ ಯಾವ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಬೇಡ. ಸೈನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ. ವಾಕ್ ಚೀಟೆಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್. ಓಕೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇವರು ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ರಂಗಾಯಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ GS ಗೆ ಯಾವ್ದೋ KPSC ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ KPSC ಇದೊಂದು ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು, ಜಾಂಬಾಶಿವ ಪ್ರಹಾನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಕಂಬಾರ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರು. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವೆರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ KPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ K2 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, JDS, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಟೀಲ್ ಬೇಡ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಡ, 7 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡವ್ರವ್ರು ಬೇಡ. 7 ಜನದ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಒಬ್ರಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಬೇಡ 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 ಬೇಡ. ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಕೇರಳ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ರುಯಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇದು ಬೇಡ ಈ ತರದವೆಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಪರೇಷನಲ್ Galwan, it is also not required for your exam. Date right bite Kerala, ಬೇಡ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ. Link between the diabetic, no, it is not required. Okay, PM stress role of science brought ಇದು ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಥೀಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟನೇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಥಿಂಕ್ 106 or 108. 108 ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದು 108 ಎಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲ. ನೋನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಬ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಭಾರತ್ ಜೋಡ, ರಾಹುಲ್ ವಾನ್ಸೋ ಬೇಡ. ನಾಟ್ ಇದೊಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬೇಡ. ವಿ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ವಾರ್ ಬೇಡ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಶುಡ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಇದೊಂದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಟೆರರಿಸಮ್, ಇದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ KPSC ಗೆ. ಇದು ಬೇಡ. 108. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಥಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು.
ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೈತೆ ಯಾವ್ದೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಡಿಯನ್ದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ 1 month ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್ ದಿಸ್, ಇದೇನ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ಇದು ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರುಪಿ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು 4 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ.